श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिदेयमाकाशरूपं परेशं मुनिदेयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। विवेकानंद
వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు. వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు. వివేకానంద కర్మవర్మము తెలిపి స్వామి, కర్మవర్మము తెలిపి స్వామి, నిర్మలత్వము నిలుపు చేసిన. కర్మవర్మము తెలిపి స్వామి, నిర్మలత్వము నిలుపు చేసిన. సాటిరానిది నీదు ప్రేమ, సాటిరానిది నీదు ప్రేమ. మాటి మాటికి తలతు నిన్నే. సాటిరానిది నీదు ప్రేమ, మాటి మాటికి తలతు నిన్నే. వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు. వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు. వివేకానంద త్యాగమహిమను అవని చూపి, త్యాగమహిమను అవని చూపి, త్యాగశీలి తాపహరణ. త్యాగమహిమను అవని చూపి, త్యాగశీలి తాపహరణ. విశ్వమానవ శాంతిదాత, విశ్వమానవ శాంతిదాత. పునరవర మోహినేత. విశ్వమానవ శాంతిదాత, పునరవర మోహినేత. వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు. వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు. వివేకానంద సప్తరిషి మండలము నుండి, సప్తరిషి మండలము నుండి అవతరించిన భానుతేజ. సప్తరిషి మండలము నుండి అవతరించిన భానుతేజ. రామకృష్ణ శిష్య కనికర, రామకృష్ణ శిష్య కనికర. మూచి గణము
Ramakrishna Shiksha Kanikara Murti Ganamo Dina Janula Vivekananda Yati Varenya Antukono Mavananamulo Vivekananda Yati Varenya Antukono Mavananamulo Vivekananda 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 Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. What a divine start to the day. That was truly a soulful and uplifting performance. Thank you, Maharaj, and dear students. Can we appreciate them with a huge round of applause? Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Truly, the body is the very first means to practice and uphold righteousness. Coming up now is a graceful yet powerful yoga presentation by our energetic boys. Their movements will speak the language of strength, stillness and serenity. Let's welcome them on with a thunderous round of applause.
भास्कराय नमः। की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। खन खन सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
शीश दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। That was truly inspiring. A perfect harmony of body, breath, and mind. Thank you, boys, for capturing the spirit of yoga with such poise and power. Namaste, Jai Ramakrishna. Our humble pranams at the lotus feet of the holy trio, Bhagwan Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda. We offer our heartfelt respects and pranams and welcomes to revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj, Adhyaksha, Ramakrishna Math, Hyderabad. Our esteemed guest of honor, Sri Sujoy Paul Ji. Our distinguished guests, Shubhodayam to all. Welcome to the valedictory function of Samskar Camp 2025. Light symbolizes knowledge, wisdom, and the removal of darkness. It reminds us that every good beginning deserves the blessings of the divine. Hence, on this special day, let us invoke divine blessings by lighting the lamp and welcome this light into our midst. We now invite our revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj and esteemed guests to come and perform the Jyoti Prajwalan. With this, our program is truly illuminated. Let us now move forward. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Swami Vivekananda's words continue to awaken and inspire millions from generations. Today, we bring you not just his quotes, but moments from his life that gave those words their true power.
Get ready to witness a unique presentation, a recitation of Swamiji's quotes alongside enactments of key events from his life. Let's welcome our performers with a big round of applause. Hello, 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 hello. Home. Hello. Hello, hello. Swami Vivekananda's coming into this world is no less than a divine play. Therefore, every aspect of his life is a blessing for all of us. Today, we the students of Samskar camp are here to present a few incidents and teachings from Swamiji's life. Amidst the 7 stars, Swamiji meditates with other saints. Little Ramakrishna whispers, "I am going, you will have to come with me." Then took form of the divine child of Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi, Narendranath, who later proclaimed, Children of immortal bliss, what a sweet name! Allow me to call you brethren by this sweet name. Ye are the children of God, sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth, manifest the divinity within you, and everything else will arrange itself harmoniously around it. My ideal indeed can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every moment of their life. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. Come up, all lions, and shake off the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirits free. You are not matter. Matter is your servant, not you, the servant of matter. Swamiji knew no fear and remained steady and fearless even in danger times. in Varanasi, when Swamiji was chased by monkeys, he was beckoned by a sadhu who said, "Stop, face the brutes." Swamiji turned and the brutes fled back. Face the brutes, which is a lesson for all life. Face the terrible, face it boldly. The hardships of life fall back when you cease to flee before them. Men are taught from childhood that they are weak and sinners. Teach them that they are great children of immortality. Let strong, positive and helpful thoughts enter their brains from their very childhood. Swamiji exalts, hold the ideal 1,000 times. If you fail 1,000 times, make the attempt once more. Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. Faith, faith, faith in yourself. Faith, faith in God. This is the secret for greatness. If you have faith in the 330 millions of mythological gods and still have no faith in yourself, there is no salvation for you. Stand
stand and die in your own strength. If there is any sin in the world, it is weakness. Avoid all weakness, for weakness is sin. Weakness is death. This was a time when our country was in a pitiable condition under the foreign rule. Swamiji wept like a child at the misery of the poor and spent sleepless nights. The abject misery of the country haunted Swamiji, but at last he found light in meditation at the last rock of Kanyakumari. At the sacred rock of Kanyakumari, Swami Vivekananda sat in deep meditation. His eyes turned inward and his heart opened to the soul of Bharat. As the waves of the three oceans touched his feet, he contemplated the glories of India's past, its spiritual wealth, ancient wisdom and noble ideals. But his heart also wept for her present suffering and stagnation. In that silence, he received a divine vision of India's future, a rejuvenated nation rising with strength, guided by dharma, knowledge and fearless service. This profound meditation became the turning point, igniting his mission to awaken the sleeping soul of India. He proclaimed, Let new India arise again. Let her arise from the peasant's cottage, grasping the plough. Let her arise from the huts of the fisherman, the cobbler and sweeper. Let her emanate from the factories, from the marts and markets, from groves and forests, from hills and mountains. If I had 1,000 lives, every moment of the whole series would be consecrated to your service. My countrymen, my friends. Feel, my children, feel. Feel for the poor, the ignorant, the downtrodden. Feel until your heart stops and the brain reels. You will think you will go mad, then pour out your soul at the Lord's feet. Then will come power, help and indomitable energy. You may have heard of Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava. Look upon your mother as God. Look upon your father as God. But I say, Daridra Bhava, Murka Devo Bhava. Look upon the poor, the ignorant, the illiterate as your gods, and the service to them, the highest religion. On September 11th, 1893, the unknown monk of India leapt into fame at the World's Parliament of Religions when Swamiji addressed the gathering as Sisters and Brothers of America. Everyone was touched by the earnest call. Swamiji did not journey to the West in search of name, fame or personal glory. Instead, he saw in that distant land a divine opportunity, a way to serve his suffering motherland. By carrying India's timeless spiritual message to the world, he hoped to awaken respect for his nation and in turn bring strength, dignity and hope to his fellow countrymen. His mission was not for self, but for the upliftment of millions who longed for light. He proclaimed, Sisters and brothers of America, like the different streams having their sources at different places, all mingle their water into the sea. So, O Lord, the different paths chosen by men, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. In his final address at the Parliament, Swamiji proclaims upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. Swamiji has awakened our sleeping nation. Many in this country have been inspired by his message and have come forward to serve our motherland. Swamiji says, If there is any land on the earth that can be laid claim to be the blessed Punya Bhumi, the land of introspection and spirituality, it is India. The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself. Arise, awake, for your country needs this tremendous sacrifice. It is the young men that will do it. The young, the energetic, the strong, the well-built. For them is the task. The tidal wave of the Western civilization is now rushing over the length and breadth of the land.
Now is required intense karma yoga with unbounded courage and indomitable strength in the heart. Only then will the people of the country be roused. Lay down your name, fame, position, nay, even your lives. I believe India will awaken again if anyone is prepared to love with all their heart the people of the country. Men, these are wanted. Everything else will be ready. But strong, vigorous, believing young men who are sincere to the backbone are needed. 100 such, and the world will get revolutionized. Brave, bold men. These are what we want. What we want is vigor in the blood, strength in the nerves, iron muscles, and nerves of steel. Stand up, be bold, be strong, take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. Believe in yourself and the world will be at your feet. I want you all to please repeat this quote loudly. Uttishtata, Uttishtata, Jagrata, Jagrata, Prapyavaran, Prapyavaran, Nibodhata. Nibodhata. Arise, Arise, awake, awake, and stop not and stop not till the goal is reached. till the goal is reached. Strength is life, Strength is life, weakness is death. weakness is death. Arise, Arise, awake, awake, and stop not and stop not till the goal is reached. till the goal is reached. Swami Vivekananda was a prolific writer, Finest musician, A great storyteller, A marvelous poet, a social reformer, and finally a great source of inspiration for all of us. Today, as we conclude our camp, let us carry in our hearts and take with us the everlasting inspiration and lessons from Swamiji's life. Whenever we are in trouble, let us turn back the pages to what we have learned from Swamiji as students of Samskar camp and be re-established in strength and vigor and in turn inspire more like us. Jai Vivekananda. Jai Vivekananda. That was truly inspiring. Swamiji's spirit came alive through every word and scene. Thank you, dear friends. Let's appreciate them with a big round of applause. Yato hastas tato drishti, yato drishti tato mana, yato manas tato bhavo, yato bhavas tato rasa. Where the hands move, the eyes follow. Where the eyes go, the mind follows. Where the mind is, there is expression. And where there is expression, there arises true essence. Up next is a graceful classical dance performance on Ramayana, capturing the divine life of Lord Rama, Maryada Purushottama, a symbol of righteousness and divine grace. It will be followed by an energetic performance on the devotional song Garuda Gamana. Let's welcome our performers with a big round of applause.
जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता रघुकुल नंदन राजा राम, सियापति जय जय श्री राम, रघुकुल नंदन राजा राम, सियापति जय जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भव भय भंजक जय श्री राम, हनुमत स्वामी प्रभु श्री राम, पतित पावन सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। This dance will now be followed by the song Garuda Gamana. मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, मङ्गलाय तनो हरि,
Hari 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 गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुड गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव शयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजग शयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव चक्रधर दुष्ट दैत्य हर सर्वलोक शरणा शंख चक्रधर दुष्ट दैत्य हर सर्वलोक शरणा सर्वलोक शरणा मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुड गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव हरि 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 What a mesmerizing performance. The grace, expressions, and rhythm truly brought the dance to life. Kudos to you, girls. The little kids who first performed Bala Ramayana belong to classes 4 to 6th. The students who performed Garuda Gamana belong to classes 8 to 10th. They were trained by our volunteers. Let's appreciate them with a huge round of applause.
Nahi jnanat sadrisham mitram lokena vidyate. There is no friend like wisdom in this world. A lesson echoed in the timeless tales of Panchatantra. Indeed, the Panchatantra with its simple yet powerful animal fables teach us valuable lessons on intelligence, friendship, teamwork and practical life wisdom. To bring these stories to life, our students present a delightful skit performance weaving together wit, morals and timeless wisdom from the Panchatantra. Let's welcome them on with a warm round of applause. హలో హలో చెక్ ఓం ఓం ఓం. ఇది ఎవరికి? హలో హలో. ఓకే హలో హలో. Hello. నువ్వు మైక్ పెట్టుకుని వెళ్ళి హలో. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీకు ఈరోజు ఒక మంచి కథ చెప్పబోతున్నాను. కొత్త వాళ్ళని ఊరికే నమ్మకూడదు. వాళ్ళు తమ తీయని మాటలతో నక్క వినయాలతో మనల్ని మోసం చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే కథ కూడా అలాంటిదే. అందరూ రెడీనే కదా? పదండి చూద్దాం. శ్రీ శ్రీ ధనానంద స్వామి వారు వేచేస్తున్నారు. హో హరోం హరోం
స్వామి, మా ఇంట్లో ఎంత కష్టపడ్డా ధనం అస్సలు మిగలడం లేదు స్వామి. మీరే మమ్మల్ని కాపాడాలి. స్వామి, మా పిల్లవాడికి ఎంత చెప్పినా చదువుకోవడం లేదు స్వామి. మీరే చూసుకోవాలి. వెండి ఆభరణాలు తీసుకోండి స్వామి. అన్నీ మా శిష్యులకే. స్వామి, ఇది మా ఇంట్లో పండిన మొట్టమొదటి పంటను స్వీకరించండి స్వామి. హరోం హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర హరోం హర. స్వామీజీ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది. నేను ఎలాగైనా స్వామీజీ దగ్గర శిష్యరికం చేసి ఆ డబ్బు అంతా దోచేస్తాను. ఇప్పుడు స్వామివారికి ఎవరైనా కానుకలు సమర్పించుకునేది ఉంటే సమర్పించుకోండి. కానుకలు అమ్మయ్య, అందరూ పడుకున్నారు. ఇప్పుడు మన పని మొదలు పెడదాం.
చూశారు కదా స్వామి, ఎవరో ఒకరు కాపలా కాయాలి కదా. అసలు విలువైన సామాన్లు ఉన్నాయి, అందుకే కాపలా కాస్తున్నా. చూశారు కదా ఆ దొంగ స్వామీజీని మాయమాటలతో ఎలా నమ్మించాడో. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. స్వామి, గడ్డిపోస. నిన్న మనం పడుకున్న వాళ్ళ ఇంట్లో దొరికిన గడ్డిపోస స్వామి. పరుల సొమ్ము పాము వంటిది కదా, వెళ్ళి తిరిగిచ్చేసి వస్తాను. ఎంత మంచి వాడివి నాయన, వెళ్ళిచ్చేసిరా. ఇక కథ సుఖాంతమయ్యే సమయం వచ్చింది. చూశారుగా, మీరు కూడా ఎవరిని ఊరికే నమ్మకండి, లేకపోతే స్వామీజీ లాగానే మోసపోతారు. స్వామీజీ స్వామీజీ, మన డబ్బు బంగారం వెండి దొంగలించారు స్వామీజీ, మనం మోసపోయాం. అందుకే ఎవరిని ఊరికే నమ్మకూడదు. మీరు కూడా ఎవరిని ఊరికే నమ్మకండి. ఇది ఈ కథలోని నీతి. ఇప్పుడు మనం రెండో కథ తెలుసుకోబోతున్నాం. రెండో కథ పేరేంటి? తుర్రుపిట్ట. ఇప్పుడు తుర్రుపిట్ట ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా? ఒరే ఒరే, ఏమైందిరా, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఏమైంది నాన్న, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఏమైంది? ఏమైందో చెప్పు. ఇలాగే పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావు అనుకో, దెబ్బలు పడతాయి. నువ్వు ఎప్పుడు ఇంత ఎప్పటికీ మారావు. అసలుకి తురుపిట్ట అంటే ఏంటి? అసలు తురుపిట్ట అంటే ఏంటి? అసలు తురుపిట్ట అంటే ఏంటి? అబ్బబ్బబ్బా, అసలు ఈ తురుపిట్ట అంటే ఏంటి? తుర్రుపిట్ట అంటే చూసినవి చూడనివి, విన్నవి విననివి, తెలిసినవి తెలియనివి, నమ్మకపోవడం అన్నమాట. ఓహో, మరి దానికి వీడేడ్చేదానికి ఏం సంబంధం? మరి తుర్రుపిట్టకి వీడికి ఏం సంబంధం? మరి వీడికి ఆ తుర్రుపిట్టకి ఏం సంబంధం? చిచి, ఏం సంబంధం లేదు. అసలు ఆ తుర్రుపిట్టకి వీడు ఏడవడానికి సంబంధం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. చెప్తారా మీ సంగతి? చూసారా నా బలం? వీడే అందరి కొట్టి వీడే ఏడుస్తాడేంటి? వాడు మనని కొట్టాడు కదా, వాడి మీద ఉన్నవి లేను అన్ని చెప్తాం. టంగ్ 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 టంగ్. సైలెన్స్. గుడ్ మార్నింగ్. అయ్యో మేడం, పడకండి. ఏమైంది? ఏమైంది? అయ్యో, ఏమైందిరా? టీచర్ వాడు సైలెన్స్. కూర్చోండి కూర్చోండి. ఏమైంది? ఏం లేదు మేడం, నేనే పడ్డా. సరే, నేను రాసేవి రాసుకోండి. టీచర్, ఏమైంది? ఏం లేదు టీచర్. వాడే కదా నేను గుద్దాడు, వాడే కదా. ఎవరా చేసింది? మేం కాదు మ్యామ్. మేం కాదు మ్యామ్. మీరు ఎప్పుడు ఇంత ఏదో ఒక పిచ్చి పని చేస్తూనే ఉంటారు. టంగ్ 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 టంగ్
స్కూల్లో పిచ్చి పిచ్చి పని చేసింది నువ్వే కదా. క్లాస్లో అన్న అల్లరి పనులు నువ్వే చేస్తున్నావు, అందరినీ కొడుతున్నావు. నా గురించి మ్యామ్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అయినా నువ్వే చేసావు. ఏం చెప్పకుండా పొద్దుటి నుంచి ఏడుస్తున్నావు, అసలు ఏమైంది? నన్ను అందరు కొడుతున్నారు, తిడుతున్నారు, కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నారు. అవునా, వెళ్ళి స్కూల్లో కనుకోనా? అయ్యో వద్దు, నేనే చూసుకుంటా. అయితే పో, స్కూల్కి రెడీ అవ్వు. బాయ్ మా. అరే ప్లీజ్ కొంచెం లిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు దిగండి. ప్లీజ్ రా. ఒరే ఏమైందిరా? వీళ్ళు నన్ను కొడుతున్నారు. కొడుతున్నారా? కాదంకుల్, అవును అంకుల్, స్కూల్లో కూడా ఇలానే చేస్తాడు. స్కూల్లో కూడా అన్ని అల్లరి పనులు చేస్తున్నాడు. స్కూల్లో అందరినీ గుద్దుతున్నాడు. స్వామి వివేకానందుల వారు చెప్పినట్టు ఇలాగే మీ పిల్లలు కూడా నిజాల్ని దాచిపెట్టి అందరి ముందు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా చెప్పడానికి ముందు ఆలోచించాలి. That was not just entertainment, but also deeply meaningful. A fun-filled and wise presentation of values we all need in our daily life. Thank you, dear students, for reviving the magic of Panchatantra. Up next, prepare to witness strength, balance and harmony as our talented girls of Bal Vikas Kendra present a stunning yoga performance. With grace and determination, they will showcase pyramids and formations that symbolize focus, unity and resilience. Let's cheer them on with a big round of applause. जलप्रवाहपावितस्तरे घलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमङ्गमालिकामड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरं सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदर्दरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरद्भणामणि प्रवाहदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्दुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरि मनोविनोदमद्भुतं विभक्तु भूतकर्धरी ॐ नमः शिवाय
a perfect blend of strength, balance, and harmony. You left us all in awe. Hats off to you girls. It was truly commendable. Thank you. I request you all to clap for them. Now, it's time to honor our esteemed guests who have graced this occasion with their presence. We humbly invite Honorable Justice Sujoy Paulji and revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj onto the dais to join us. Their guidance and support inspires us, and we are truly privileged to have them here today. Everyone, let's welcome them with a big round of applause. Now, we come to an uplifting part of our program. We are deeply honored to have amidst us revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj, Adhyaksha, Ramakrishna Math, Hyderabad. With great reverence, we invite Swamiji to bless us with his Benedictory address. Kindly welcome him with a heartfelt round of applause. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mrutangamaya Om Shanti 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 Niranjanam Nityamanantarupam Bhaktanukampa Dritavigraham Vai Ishavataram Paramesha Medyam Tam Ramakrishnam Shirasa Namami. Honorable Justice Sri Sujay Paulji, Acting Chief Justice of the Telangana High Court, and all other invitees from the High Court, parents, children of the summer camp, my namaskars to my brother monks, greetings to all the other elders here. Ramakrishna Math, Hyderabad was started 1973 in Secunderabad. 1979 it has moved to this place in the heart of the Twin Cities. 1981 the main activities commenced here with a temple, school of languages, health center, library, guest house, and later publication department was transferred from Chennai to Hyderabad, especially the Telugu publications. And this particular institute where your children have been trained the last 1 month from 4th standard to 10th standard started exactly 25 years ago. That means your children are in the Silver Jubilee batch. Why this Human Excellence Samstha, Institute of Human Excellence, with Swamiji as the backbone, Vivekananda Institute? In all parts of the cities in India, we have centers of excellence in particular areas of career. For example, we have Center of Excellence for Chartered Accountants in Gachibowli. We have Institute of Engineers for Engineering Excellence. We have medical institutes for medical excellence. We have Sports Training Center for sports excellence. Earning money, managing things, we have ISBs and the IIMs.
We have UPSC coaching centers for excellence, sports excellence, swimming excellence, management excellence, business excellence. But hardly you find centers of human excellence. There is a deficit in India. Our bank balance is nil as far as human excellence is concerned. And this was identified by Swami Vivekananda. డబ్బు కొరత లేదు, జనాభా కొరత లేదు, సరి అయిన వ్యక్తుల కొరత ఉంది. కహా హై మానుష్ దిఖావంగో కల్ దేందేగే తుమ్ లోగోంకో స్వరాజ్. ఎవరు చెప్పారు ఇది? స్వామి వివేకానందుల వారు. 1897 ఫిబ్రవరి 10వ తారీఖు మెడ్రాస్లో. Give me a few men and women of character and I shall give you freedom tomorrow. And that question remained unanswered. Kaha hai manush? హిందీలో ఆ మానుష్ పదం స్ప్లిట్ చేయండి. जो मन में खुश है वो मानुष है, नहीं तो ज़ोंबी है. Dead body walking. Whole India was going down and down and down without faith. అశ్రద్ధతో నిండిన దేశం, బానిస దేశం, and with all its richness of culture etc., but personalities were missing, strength was missing. Then out comes this lion called Vivekananda, and he says, where are men, where are men, men, these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. But later, taking Swami Vivekananda's message, India got the freedom in 1947. But Swami Vivekananda said, since we do not have a proper mind management education, man-making education, nation-building faith, we have to pay a heavy price for that freedom. It's not that easy to get freedom from the British. Queen Victoria is controlling 300 million people sitting in Buckinghamshire Palace. And here was only the Viceroy in Kolkata. But we paid a heavy price. All the elders, go back to your history books. Bengal partition, the suffering is experienced even today. Nation partition, suffering is experienced even today. And Lord Curzon cursed India, let the Indian dog suffer. 1936 came the English education. Macaulay said, the only way that we can continue to rule India is make them think in English, make them get hatred in our culture. We paid a heavy price. So the question to be answered is, kaha hai manush? Not the gender, not the prantam, not the bhasha, which we are struggling even after 77 years. We are stuck up in this narrow-mindedness. The time has come for all the parents, talli tandrula badhyata, not to look Vivekananda through binoculars of small area, but time has come to look at Vivekananda from the satellite viewpoint, from the universal viewpoint. He is not just 12th January Vivekananda statue, National Youth Day, Vivekananda birthday, and keep him away on 13th January. Swamiji says, I am born to organize these young men and women and send them like irresistible waves through the length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of equality, the gospel of social raising up. So he saw India in a different perspective, different viewpoint. Vishwa Guru hona chahiye Bharatvarsh. And he saw it where? Once in Somanath, in Gujarat. He was meditating in the cave in Somanath. He saw a light coming from the Himalayas and touching Mother Kanyakumari in deep south. The child in him awoke.
He started dancing. It seems Vivekananda started dancing in the guha. My mother has awakened, my mother has come, my mother has awakened. Anta prema, anta karuna, anta vishwasam desham mida. So to answer that question, where are men, where are men? This institute was started with that idea by the then president of the Ramakrishna order, Srimad Swami Ranganathanji's brainchild is human excellence. You come from any background, any career, any culture, common denominator is human excellence. Shrestha Purushaha, Shrestha Stri, Shrestha Vyakti. That person sits in the as the head of the institution, as the leader, who is filled with Daivi Sampat, spiritual wealth. The whole nation will rise to high consciousness. Swami Vivekananda's message aimed to all the children and parents: let the message of Vedanta go from every door to door. Take the message of Vedanta to every door and wake up the divinity in every soul. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉండే దైవత్వ మేలుకొల్పడానికి నేను పుట్టాను. నా పని ఇది, నా మిషన్ ఇది. టిల్ ద హోల్ నేషన్ మ్యాన్ కైండ్ నోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ విత్ గాడ్. సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ని స్పిరిచువల్ చేశారు వివేకానంద. స్పిరిచువల్ని ఆయన ఎప్పుడు సెక్యులర్ చేయలేదు. అందుకే రామకృష్ణ మఠ్ మిషన్ దేశం వ్యాప్తమంతా సెక్యులర్ వర్క్ చేస్తుంది స్పిరిచువల్ భావంతో. So the training that your children got here, that some of the parents got here from the last 45 days, April 14th, this is 24th September, May, Nirantaranga, first intermediate students came, then the primary school students came, then the high school students came, next month college students ki ahvanam of Hyderabad and Telangana to come and stay here and undergo this training. So that is the purpose of this summer camp, and this summer camp should continue not in just summer, in the weekend days. In every Sunday we have a class, we have a course, Vivekananda Bala Vikasa Kendra. Bala Balikalu Vyaktitva Vikasam పొందాలి. ప్రతి ఆదివారం పంపించడానికి ప్రయత్నించండి. నెలకి 4 సార్లు మాత్రమే. మీకు పుణ్యం, దేశానికి పుణ్యం, మన రాష్ట్రానికి పుణ్యం, వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి మంచి ఫౌండేషన్. అక్వాపరేషన్ చేయండి. రా ప్రోడక్ట్స్ లోపలికి వస్తే డైమండ్స్ బయటికి వెళతాయి. అది మా అష్యూరెన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. దట్ ఈస్ అవర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫ్రమ్ ది వే దే లీవ్ ద స్లిప్పర్స్, till they comb their hair, till they go for toilet, till they eat the food, till they meditate, from toe to head, we give them the training. And Vivekananda told, for the first time in Indian history, sannyasis will serve the householders. Come out of your meditation and Ghoshanichar. That is why we have come out of our meditation. Morning అయిపోద్ది మా మెడిటేషన్, మళ్ళీ సాయంత్రం చేసుకుంటాం. డే టైమ్ we are full into the society with the spiritual attitude, with a భక్తి భావంతో. ఆ భావం సమాజం నలుమూలకు వెళ్ళాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళాలి, ఆంధ్ర రాష్ట్రంకి వెళ్ళాలి. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ కమ్. We don't know their parents' background. Somebody is a police officer, somebody may be an advocate, somebody may be a judge also, somebody may be a CEO, somebody is a army officer. Colonel Nayak, he is now posted back to Dharmashala to protect the country. Luckily his daughter was there for 15 days here. He used the opportunity and sent it. The very next day he was asked to go to Dharmashala to take up the gun and protect the country. He said, Swamiji, I cannot come today. I am protecting the borders of Haryana. అలాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సమాజానికి ఇది మా సేవ, పని కాదు. మేము పని చేయటంలే, సేవ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ ద పీపుల్, వీఆర్ సర్వింగ్ ద పీపుల్. నరనారాయణ, సేవానిష్ట, దేశభక్తి. అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సమ్మర్ క్యాంప్,
Officially it will end today, but it can continue, because as long as the mind is there, we need continuously washing. Washing, because automatically పంచ ఇంద్రియాలతో చెత్త లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే ఋషులు ప్రార్థన చేశారు, భద్రం కర్ణేభి శృణు, లెట్ మీ లిసన్ గుడ్ థింగ్స్, భద్రం పశ్యే, లెట్ మీ సీ గుడ్ థింగ్స్, అండ్ విత్ మై మౌత్ అండ్ బాడీ లెట్ మీ డూ గుడ్ థింగ్స్. కంటిన్యూస్గా మనకి ఆ ట్రైనింగ్ ఉండాలి. ద ట్రైన్డ్ మ్యాన్ ఆర్ మైండ్ నెవర్ మేక్స్ ఎ మిస్టేక్, బట్ ది ఆర్డినరీ మ్యాన్ కమిట్స్ బ్లండర్స్ అంటారు వివేకానంద. That is why we are in our present state. So this particular training, shikshana, krama shikshana, parents have to support themselves, support the family, and take the message forward. Study yogasanas, you saw the body language, the body postures, the coordination, adanta yoga. Today young people are going to the hospitals, mental hospitals. Stress, tension, worry, anxiety, suicides, addictions. Is it worth the salt? We have to continue to give, otherwise the body will become again tight. చదువు ఏం చదువుతాడు బాడీ లేకపోతే. అందుకే శరీరమాద్యం కలు ధర్మ సాధనం. ఫస్ట్ వ్రతం దట్ యువర్ చిల్డ్రన్ టుక్ yesterday and last batch is, first I will take care of my body. Respect the body, don't be obsessed by the body. Don't pamper the body, make it fit, make it like an army. నేను మెడిటేషన్ క్లాసులో వేరే క్లాసులో మాటికి ఆర్మీ భాష ఉపయోగిస్తూ ఉంటే ఒక 10th స్టాండర్డ్ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉందేమో వచ్చి అడిగింది, స్వామీజీ వర్ యూ ఇన్ ది ఆర్మీ? కాన్స్టెంట్లీ యు ఆర్ హిట్టింగ్ ఆర్మీ. ఐ సెడ్ ఐ am వివేకానంద ఆర్మీ, నాట్ విత్ బాంబ్స్ అండ్ గన్స్ బట్ విత్ హార్ట్ అండ్ హెడ్. స్వామీజీ వాంటెడ్ క్షాత్ర వీర్యం. సో నేను కాన్సెప్ట్ చూడండి అయ్యా, ఒక వ్యక్తి ఎలాగ ఉండాలి, ఒక మనిషి ఎలాగ ఉండాలి, క్షాత్రవీర్యం అంటాడు. ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్. దద్దమ్మలో నాంబీ ప్యాంబీ లాభం లేదు. స్ట్రెంగ్త్, ఓ మ్యాన్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సెడ్ డోంట్ బి ఎ బుల్డోజర్, బ్రహ్మ తేజస్, మెడిటేట్ లైక్ ఎ బుద్ధ, బట్ హ్యావ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్. అట్ మై విల్ మౌంటైన్స్ విల్ క్రంబుల్ అప్. ద పర్సీవరింగ్ సోల్ విల్ సే ఐ విల్ డ్రింక్ ద ఓషన్. అంటే అంతవరకు ఆయనకి హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇది ఉండింది. నాంబీ ప్యాంబీనెస్ ఆయనకి లాభం లేదు, గుడ్డినెస్ ఆయనకి లాభం లేదు. ఈ సెడ్ వీ వాంట్ టు ఫైట్ అగైన్స్ నేచర్ విచ్ ఇస్ వీకనింగ్ అస్. సో అలాంటి ఒక శిక్షణ ఇవ్వబడింది. కొంచెం కష్టమైంది, తీపి అనుభవాలు, చేదు అనుభవాలు. బికాస్ కోతులు కదా పాపం, కోతులు చెట్టు నుంచి ఇప్పుడే దిగారు కిందకి. వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద పరిసరం ఎక్కడ చూస్తారు? మీ గది, స్కూలు, క్లాసు, మళ్ళీ పరిగెత్తు, బస్సు, కోచింగు, ఏసీ, బీసీ, డీసీ అంతా చేసి వాళ్ళ మైండ్ వీక్ అయిపోయింది బాబు. ఇక్కడికి వస్తే ఎంత పరిగెత్తచ్చో, ఎంత నవరవచ్చో. వీ ఆల్సో ఎంజాయ్డ్ సమ్మర్. వన్ యంగ్ బాయ్, ఈ మస్ట్ బి ప్రెజెంట్, ఐ డోంట్ నో, ఏకాదశి మధ్యలో వచ్చింది, 2 అరటిపళ్ళు చేతిలో పట్టుకొని వచ్చాడు. యంగ్ ఫెలో, 4th స్టాండర్డ్, 2 అరటిపళ్ళు చేతికి పట్టుకొచ్చాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, స్వామీజీ దిస్ బాయ్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ఏకాదశి టుడే, ప్లీజ్ పర్మిట్ హిమ్ టు ఈట్ ద 2 bananas. మధ్యాహ్నం వరకు ఏమీ తినలేదు, ఏమీ తాగలేదు. ఏమి నిష్ఠ అండి! ఆ 2 అరటిపళ్ళు తిని మంచినీళ్ళు తాగి కూర్చున్నాడు. హాట్ 44 degrees టెంపరేచర్లో యంగ్ బాయ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ హిజ్ విల్ పవర్ అండ్ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్. అది సుసంస్కార. దీస్ ఆర్ ది రత్నాస్ ఆఫ్ టుమారో. ఇంకొక అబ్బాయి 1 నెల సేపు ట్యూషన్, ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి ట్యూషన్ ఈడే చిన్నోడు ట్యూషన్ నేర్పించి రామకృష్ణ మఠ్ సేవలకి 10,000 రూపాయలు డొనేషన్ ఇచ్చాడు. 8th స్టాండర్డ్ బాయ్. అది సంస్కారం చూడండి. హీ కంట్రోల్డ్ హిస్ డిజైర్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది మా దగ్గర, సీల్ యువర్ డిజైర్ అని. సీల్ యువర్ డిజైర్. కోరికల్ని కొంచెం కంట్రోల్ పెట్టు. ఆ డబ్బు క్యాన్సర్ పేషెంట్కి ఇవ్వు, సఫరింగ్ హ్యుమానిటీకి ఇవ్వు, గ్రామాల్లో పేద ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వు. వాళ్ళు చేసి పిల్లలు ఉత్సాహంగా దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇదంతా ఆల్రౌండ్ ట్రైనింగ్ వీ ట్రై టు గివ్. ఇట్ ఈస్ నౌ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కమ్ బ్యాక్ and admit your children for the 1-year camp which starts from July 13th. That instructions announcements will be sent to you, and you can come for other activities, meditation classes, elders samayam chuskoni, adivaralu spiritual retreats. Monday is a very important day for Ramakrishna Math tradition, Palaharani Kali Puja Bengal,
But that day Sri Ramakrishna worshipped his own wedded wife, Sri Sharada Devi, as Shodasi Tripura Sundari Raja Rajeshwari. As Sharada offered himself at her lotus feet. మేము అంటూ ఉంటాం, శివుడు పార్వతీదేవికి తన అర్ధ శరీరాన్ని ఇచ్చి అర్ధనారీశ్వరుడయ్యాడు. రామకృష్ణ పరమహంస సంపూర్ణంగా శారదామాతకి శరణయ్యి రామకృష్ణమయం శారదామయం అయిపోయారు. స్త్రీల ఉన్నత స్థానానికి తీసుకువెళ్ళాడు ఆయన పరమహంసులు వారు. How to respect a woman in our society, Sharada Ramakrishna proved it by that puja that is on Monday 26th evening. All of you are welcome and participate. Utilize this atmosphere, the temple, the meditation halls, the bhajans and other activities, and let us make our life pure, blissful, and make our country also enlightened. May Sri Ramakrishna bless all of us, and we welcome for this great occasion Justice Sujay Paulji, Acting Chief Justice, very wonderful friend of the Ramakrishna Math and Mission activities. Just on a phone call, he agreed. We are thankful to him and welcome him wholeheartedly for this celebration. Thank you. Namaste. Thank you very much, Swamiji, for those enlightening and soul-stirring words. Your wisdom has truly uplifted our minds and hearts. Now we come to the most enriching part. We are deeply honored to have amidst us Honorable Justice Sujoy Paul Ji, Acting Chief Justice High Court for the State of Telangana. Honorable Shri Justice Sujoy Paul Ji was born on 21st June 1964 to late Shri Noni Gopal Paul and Srimati Manjushri Paul. Had school education in Pandit L.S. Jha Model Higher Secondary School and graduation, post-graduation and LLB from Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh. He was enrolled as an advocate in the year 1990 in Bar Council of Madhya Pradesh and actively practiced in civil, constitutional and industrial service and other branches of law, and appeared before various courts for more than 20 years. Elevated as Additional Judge of High Court Madhya Pradesh on 27th May 2011 and Permanent Judge on 14th April 2014. He was Chairman, Governing Council, State Judicial Academy, Madhya Pradesh for a long time. He became Director in charge of National Judicial Academy, Bhopal, and performed duties from August 2023 to 15th March 2024. He attended 3-week sessions on judicial training for judges of Commonwealth countries in Canada. On transfer to High Court for the State of Telangana, His Lordship took oath as Judge of High Court for the State of Telangana on 26 March 2024. He has been performing the duties of the Chief Justice of the Telangana High Court from 21st Jan 2025 afternoon. With great reverence, we invite Shri Sujoy Paul Ji to address us. Let's welcome him with a heartfelt round of applause. Respected Swami Bodhamayanandaji, Adhyaksha, Ramakrishna Math, Hyderabad, other respected Swamijis present in the auditorium, respected parents and the children. When I received this invitation to be part of the concluding program, which was a kind of training program for Sanskar, Sanskriti, values and yoga for children, it reminded me of a Bangla saying. Swami Bodhamayanandaji is master of more than half a dozen languages, and it's interesting to note that in Bangla, when an old man joins a children's gathering, they say that Shing Katiye Bachurder Dole Shamil Holen. When you have cut your horns and joined the group of calves. I thought I should not miss this opportunity and was ready to cut my
thrones and come here. And since I accepted, and I'm in this Punya Bhumi of Ramakrishna Math, I could see these wonderful performances, and I was inquiring from Swamiji that whether these dance performances and yoga performances by those students or children who were already trained. He said no, they were trained for the first time in these 45 days, and it's a wonderful presentation. I am so happy to see that children are utilizing this time for their own development, which will ultimately help the nation. Sanskar, Sanskriti and values were instilled for last 45 days, 40 days to the children. In other words, I may say that you were told what is your dharma. Dharma, unfortunately, in the present days is treated as equal to the sampradaya or a religion. But in our ancient country, the dharma had a different meaning altogether. Dharma means the basic lakshana or the ingredient of a particular thing or a man. For example, the dharma of Agni is to burn anything and everything which comes to its contact. The dharma of eye is to make whatever it comes in his touch as cold. The dharma of soldier is to save the country at the cost of his life. The dharma of the judge is to deliver the judgment solely based on the facts and circumstances and evidence before him, and not persuaded or impressed by any extraneous reason or circumstance. So dharma was the basic lakshana or basic character of a thing, of a particular human being in relation to its profession. We can't imagine a Agni or an ice which is either not hot or cold. We can't accept a judge who connives with a litigant or favors him for extraneous reasons. We can't treat a doctor as a doctor if he administers medicines to you for a treatment for a disease which is not in you, but he only wants commission out of the medicine which he is prescribing to you. We can't imagine a magnet which doesn't have the magnetism in it. If magnet doesn't have magnetism in it, it's a piece of iron. It's a simple piece of iron. It can't attract anybody. So dharma, what I have understood with my little understanding and knowledge, is the basic ingredient of a thing or of a man. And when somebody acts contrary to his dharma, we call it adharma or aniti. Or when you face such a conundrum in your life, when a soldier is asked to connive with the enemy country, or a judge is requested to or pressurized to connive with a particular point of view or litigant, it is adharma and aniti. And therefore, how all of us in our respective fields follow our dharma, that builds our character, that builds our personality. And these sessions for 45 days, I believe, helped you for building this character. And most of the young people, most of the leaders of different fields, how they develop their character and how they follow their dharma, it decides the character of the nation. We know the nations which are called as rogue nations or the terrorist nations. We know about the nations which are called as disciplined nations or full of love and compassion. So therefore, this individual effort to build character in long term ultimately helps the country to build its character, or the nation. That was the ultimate saying of Swamiji at the concluding portion of his address. And therefore,
this knowledge itself is not sufficient. Whether we translate this knowledge into conduct, that is the most important thing, and which is the thing perhaps we are lacking. And therefore, on more than one occasion, Swamiji reproduced and remembered the great words of Swami Vivekananda, that where are those men? We can give you Swaraj provided those men are available. And knowledge alone is not of any use unless it is translated into conduct. The biggest example can be Ravana himself. You know that Ravana read all the Vedas were on his lips and on his tips. But the Ravana's story tells us that a Vidwan can also be a Ravana unless his conduct is pure. And Swamiji used another very wonderful expression, which I will translate with his kind permission in Hindi. He was saying that continuous purification, and I will say that it is an attempt of Nirantar Parishodhan of each of us. Because today we may be pure, but we are living in an impure environment, and there are attractions, there are other impurities which sometimes makes us tempted. Secondly, this dharma which all of you are learning, all of us are learning, all of us are students in a continuous process of learning. This dharma, I call it in a very broad sense, is a Manav dharma, which tells us about love, about care, about compassion, about empathy. And just converse to it, if somebody has lot of hatred, animosity, cruelty, we say that his behavior is a Rakshasa behavior or an Asur behavior. So there is a constant battle between the sanskar and vikars, and how we develop our sanskar, how we protect our sanskar, how we evolve ourselves. That is in fact our devotion towards the dharma. And therefore great Saint Kabir said, Pothi padpad jag mua, pandit bhaya na koe. Many have learned so many scriptures, but nobody became pandit. Pothi padpad jag mua, pandit bhaya na koe. Dhai akshar prem ka padhe so pandit hoye. Whosoever will learn the 2.5 words of prem, he will become the actual pandit. Reverting back to the subject that how we follow our dharma, Swamiji in Telugu gave some example of a soldier. I couldn't completely follow it because of my lack of knowledge about Telugu. But in the present scenario, the soldiers who are protecting us, protecting the country, are working, sometime they are working in minus 30 degree or minus 17 degrees. It's not salary which gives them that strength to work in that adverse condition and protect the nation. It is the dharma, it is the training, it is the value system which is instilled, it is the courage, it is the patriotism which is instilled in them, and during their training as well. You may recollect the famous words of Field Marshal Sam Monekshaw. After seeing the gallantry of the soldiers, he said that if somebody tells me that this man has no fear for death, I'll say either he is lying or he is from Gorkha regiment. So this was the training, this was the value system, this was the kind of patriotism instilled in them. And I am grateful and I am very happy that Ramakrishna Mission has undertaken this task, which is the need of the hour, I'll say. Reverting back to the students, in old days, there was a Subhashita, and I'll say that is the dharma of the students. And in this Subhashita, it is said that Kak Cheshta
bako dhyanam, shwan nidra tathaiva cha, alpahari grahatyagi, vidyarthi panchalakshanam, kak cheshta. All of us must have heard this story that the water was at the very low level of the pot, and therefore the crow brought pebbles after the pebbles and put those pebbles in the jar, and because of that the water level came out. This is one of the main attribute of a student, that he has to continuously make efforts to learn and educate himself, and therefore it is called as kak cheshta. The crow doesn't know that which will be the last pebble which will bring the water within his within the range where he can drink the water. Therefore it is called as kak cheshta. There is a very famous poem in English. It is called as Columbus, and the poem goes like that Columbus, the ship of Columbus, is going in the midst of the ocean, and it is difficult to see where are the shores, and there was a cyclone, there was a risk that pirates will come and loot them. The food stuff was coming to an end. The sailors were badly tired. Then they decided that let's go to Columbus and ask him what is the way. And then the poetry says they went to the Columbus. These are the pirates. There was a fear that they will come. They went to the Columbus. Columbus was on the deck with a telescope in his hands. The poetry says that the sailors asked him in joint request, what shall we do when all hope is gone? Kindly mind the words. What shall we do when all hope is gone? The answer of Columbus is sail on, sail on, sail on, and sail on. All of you, those who are in the turning point of your studies in class 10th or class 12th, there will be a dilemma whether we'll be able to be selected in a particular competitive examination. You may not be selected in first examination. There may be other failures during your studies, but please remind these words that when all hope is gone, sail on, and sail on. Then only you will reach to your destination. Second is bako dhyanam. This bird, he even closes his eyes. Sometimes he stands on a one leg, and even fishes, those who are swimming there, they think that it's some statue, and then suddenly the bird picks a fish. So therefore this kind of concentration is called in those days bako dhyanam, kak cheshta bako dhyanam. Shwan nidra is the sleep of a dog, and whenever dog is sleeping, even during sleep he is alert. So therefore the student should be alert, and it shouldn't happen that at 10 o'clock in the morning the mother is knocking his door on 10th time to please to say that wake up Sid. And for concentration, another example which we follow is that Arjuna and everybody knows about this, that Arjuna and when it was asked to Arjuna what you are able to see, he says that I am only able to see the eye of that bird. So that is treated as an example of to remain focused. And that is the main issue, how to remain focused in an era when you have an Instagram, when you have an email, when you have a lot of social media distractions and other distractions. I will be showing you an interesting video, and perhaps you may give more number to this animal than Arjuna. Just see this 2-minute video, then I'll tell you something else.
Swamiji says that the very essence of education is concentration of mind. Monkey is the distraction. See the level of concentration in his eating. He is totally focused on that fruit. See the level of distraction and even at physical level. So certainly I hope that you will give more number to this animal than Arjuna, because nobody was physically distracting Arjuna when he was focusing on the eye of that bird. So if this animal can be that much focused, why children we cannot be? That is the question I am putting to you. The next is Kak Cheshta Bako Dhyanam Shwan Nidra Tathavacha Alpahari. Alpahari means taking balanced food. It is said in Indian scriptures, it is called as Samyak Ahar. And I remember my school days that when in our entire school, the higher secondary school, there was only one boy who had some problem of obesity. Nowadays, because physical exercise, the games, the other things are not there, our food habits are changed. There are so many online platforms from when you can order whatever you want. That Alpahari is gradually diminishing. But for the purpose of dhyanam, for the purpose of focusing, I'll request the children, you just notice one day you overeat and then go for your studies, you see how focused you are, and compare it from other day when you have taken one chapati less than your requirement. You will find that Alpahari has a definite connection with our focus or with our mind. Another thing was Graha Tyagi, because those were the days when the students used to go to the Gurukul. Now also you have your campus institutions. So these were held to be the basic ingredients of a student. You have to introspect yourself whether these Pancha Lakshanam are there in you or not.
In this session, there are a number of parents present in the auditorium, and I wish to share a few points with them, some ponderable issues. A great jurist, Nani Palkiwala, said that a man should not commit two mistakes. First is that he should not give lesson to somebody unless he is asked to do so. And second, if somebody gives you a lesson, please don't ignore it. So I am committing this second mistake with the hope that you will not commit the first mistake. Few points for parenting. With my experience, I want to share only few points so that you can think over that. First point, that I realize that parenting is one of the most difficult tasks in the present era. So much are the distractions, so much are the fields to choose, and therefore parenting is a very, very difficult task. And during this task, the task which ordinarily taken by the parents is to inject and impose their own aspirations or ambitions on the child. And then child is under a tremendous pressure. And what is happening because of that? Because of that, without understanding the capacity, aptitude of the child, we are forcing him to join a particular course, expecting him to get numbers in flying colors, providing him all kind of facilities. They are pampered children. Whatever he says, that if he wants an air conditioner, if he wants a MacBook, he wants a particular kind of phone, everything is provided with the condition that you focus on your study so that you can crack A examination or B examination. First category is which is not able to crack that examination, and such category is branded sometimes in the family as totally useless. You could not crack that examination. Son of such and such or daughter of such and such could crack the examination. But whether examination, at Swamiji rightly said, cracking examination or getting a post or a position is that important. I am reminded of this very auditorium, one speech where a very learned speaker said that don't go after positions and possessions, they are temporary. And if you die for positions and possessions, it's like you are sleeping with a cobra. I'm just quoting his words. And we are forcing the children to do that. And few are them, the second category, are able to crack that examination. But do you know, have you ever noticed that as per a Hindustan Times report of May 24, 115 students committed suicides in IIT. If IIT was such a heaven, if IIT was the ultimate goal which they have achieved, why they have committed suicide? Why the children committing suicide in coaching centers in certain towns? And they are the future of our country. So what the point I want that you should think, that please don't compel the fish to climb the tree. Please try to understand what is the capacity of your child. And what happens if you see that if without considering, without understanding his capacity or aptitude, you compel him to do that, the ultimate aim fixed for him and his capacity, there is a huge gap between the aim and the capacity. And that gap leads to the frustration and sometimes to some shortcut methods. So therefore, what as a old parent, my request to you is that only motivate your child, see his aptitude, and please motivate him to see that he is giving 100% of his capability.
If after giving 100% of his capability, he gets A course or B course or C course, it does not matter. He gets A position, A post, B post or C post, doesn't matter. Because we should understand that no post is higher and no post is lower. Every single post in this country is important. And I'll quote a wonderful story about it. There was a fighter pilot who destroyed many terrorist destinations of a neighboring country, and he came safe, landed in his own country. So he became poster boy for the society. Wherever he used to go, people used to take selfies with him, take his autographs. Suddenly an ego developed in him that I am something extraordinary. So one day he went to a restaurant with his wife. An old man saluted him. He simply ignored that man. But wife thought that I have seen this man somewhere. He inquired, I have seen you somewhere, old man. He said, Sahab ka parachute main hi pack kiya karta tha. I used to pack the parachute of this pilot. So if every person who is packing the parachute is equally important in comparison to a pilot, and therefore this taboo, this thing in mind that only pilots are genius or there is no contribution of the parachute packer. Every single post, every single sweeper, every single leader is important if he contributes to the nation with purity. Last thing which I will say, that please continue the dialogue with the children. We are in an era where dialogue is gradually reducing, and even parents are sometimes in the family, in the dining table, their conversation is through WhatsApp. So this dialogue, the personal touch is very important to see that mental health and physical health of child is okay. At the end, I'll conclude with a very favorite story of mine regarding Lord Gautam Buddha. Gautam Buddha was taking a month-old session, discourse in a place called Jaitwan. After about 21 days, a young man came to him and said, Tathagata, can I take your 2 minutes? Tathagata said, yes. Young man, what happened? He said, Tathagat, I attended the very same kind of course for 30 days last year also. And this year also I am on 21st day. But my friends, they have walked for 90 steps, 10 steps. They are far ahead of me in the path of spirituality. But even in this second session, second term, I am at the same place where I was in the first session. Gautam Buddha, with a smile, asked him, your language shows that you are not the resident of this place. He said, Tathagata, you have rightly said, I am resident of Shravasti. So Gautam Buddha's next question, ancillary question was, when your friends, when your colleagues, when your relatives go to Shravasti, whether you tell them the path, how to reach Shravasti. He said, yes, I tell them with great detail that you have to walk towards the bank of Ganga, then a plateau will come, then this Himalaya range will come, and ultimately after that you will reach to the Shravasti. The next divine question of Tathagata was whether on telling path they reach to Shravasti. He said, how this will happen unless they themselves will walk on that path. Gautam Buddha said, that is what I want to tell you, because your colleagues, your friends have walked on that path, therefore they are far ahead. In those days, in Pali language, Gautam Buddha said, Tume hi kicham atappam akkha taro tathagata. Tathagata only shows you the path. It is for you to walk on the path. The Ramakrishna Mutt, the resource persons, the Swamijis,
They have shown you the path and you have started walking on that path. My request is to walk on that path which will ultimately strengthen the nation. Thank you so much. Thank you very much, sir, for those profound words. Your insights have truly enriched us. As a token of our deep respect and gratitude, we now come to the felicitation of our esteemed chief guest. We humbly request revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj to kindly come forward and felicitate our guest of honor, Sri Sujoy Paulji, in appreciation of his gracious presence and invaluable contribution to today's event. Let's express our heartfelt appreciation with a warm round of applause. As we near the conclusion of this wonderful journey, it's time to hear from those who made it truly special, our students and parents. Their experiences, her learnings and reflections are a testament to the impact of Samskar camp. Let's listen to their heartfelt feedback as they share how this camp has inspired and transformed them. We now request our students to come forward and share their experience on behalf of all the students. They say summer is a time to slow down. But this summer didn't slow me down, it realigned me. It gave me a direction, clarity, and a compass for life. Namaste to the respected chief guest, Maharajas, Acharyas, volunteers, teachers, parents, and my fellow friends. My name is Sanskriti Pawar, and I'm in class 10th. And today, I feel deeply honored to share what this journey at Ramakrishna Mutt has meant to me. So here's the truth. I didn't sign up for this camp out of my own excitement. My parents encouraged me. My first thoughts were, yoga, shloka, that's my summer. But today I say this with confidence. Thank you, Amma, and thank you, Nana, for encouraging me here. Because this camp truly taught me something really valuable which schools and textbooks don't. It taught me how to guide myself, not just in academics, but in life. And every routine, every session was a step towards that inner transformation. Our mornings began sharp at 8 a.m. with the prayers in this very own hall. This wasn't just about chanting, it was about pushing the noise of the outside world and tuning into something deeper. It taught us how to find stillness, how to center ourselves, and how to carry peace even when life gets loud. Then came yoga. It wasn't easy at first, but day by day we learned discipline, strength, and control. Not just of our bodies, but our minds too. After that came breakfast. Simple, healthy food with one clear message. Finish every grain on your plate. Even washing our own dishes taught us a very beautiful lesson. Don't waste what we are very lucky to have. Every day offered something new. Seminars on exam preparation, moral classes filled with the lives of Sri Ramakrishna, Sharda Mata, Swami Vivekananda, and the 16 disciples. These stories weren't just stories for us. They were blueprint for characters, and through debates, we learned how to think, not what to think. But what I'll remember the most are the sessions by Adhyaksha Maharaj. Maharaj didn't lecture, he connected. Through real stories, he showed us the meaning behind each shloka, not just in Sanskrit, but in real life. He helped us to see that spirituality isn't about escaping life, it's about facing it with courage. This camp has truly given me several lifelong gifts. Meditation gave stillness, yoga gives strength, bhajans give joy, but above all, Ramakrishna Mutt gave us a mission to
to live mindfully, to grow fearlessly, and to serve selflessly. So thank you to every Acharya, volunteer and soul who made this camp unforgettable and memorable. Thank you to my friends for your laughter and support. And most importantly, to our parents. Thank you for believing in this mission and making sure we are a part of it. Now, as we have taken the final oath, I know I'm not just leaving with good memories, I'm leaving with a better mindset, a stronger heart, and a voice inside of me. Maybe Swami Vivekananda's saying, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." Thank you, Jai Shri Ramakrishna. Namaste, Jai Ram Krishna to everyone. My humble pranams to Holy Trio and Adhyaksha Maharaj Swami Bodhamayanandaji. I am M. Samhita from Kaveri Group. I have graduated 9th standard and now in 10th grade. I am coming to Ramakrishna Math since 3 years and attended the Shraddha and Samskar camps. Here I like the temple and the temple premises. It is my favorite place and I would like to come here oftenly and meditate in the temple. It is a very peaceful place for everyone and to me. In this Samskar camp, I learned many new things and positive and good qualities. I learned about character building, morality, self-confidence, concentration, self-respect, and how to respect food, our culture, our history, and how to practice them by learning. And also the Vedas, Upanishads, Puranas, Itihasas, and what is its necessity to know about these all in our daily life, and many more. I like the yoga class too, which helps to increase our physical health and stamina. I like the bhajan class too. I often come here at evening time and attend the Aratrikam at 6:45 p.m. These all qualities also helped me to improve my concentration levels and studies in my school. And I am very thankful for Adhyaksha Maharaj and everyone and the volunteer Akkas and Annas for giving me this beautiful opportunity for sharing my experience here on the stage. Jai Ram Krishna everyone. Thank you so much. Hare Krishna everyone. My name is Rishi and I'm studying in 10th class, group Bharatiya. I feel very happy in Mutt and I also spend my time in Mutt. At the breakfast time, when I had my breakfast, I feel like I'm at my home and I feel very happy. And after visiting the temple, it's like a positive thing for me and it's like a positive thing for me, gives me so much peace, peace and like I feel good at visiting the temple. I enjoyed almost like the best class I enjoyed the most in this session is bhajan classes and singing Lord's name together. Everyone gives me joy and energy. After this session ends, I like to stay back in Mutt and I spend time in library, like reading about great persons, Swami Vivekananda and Maharaj Shivaji Maharaj. Before going to the Mutt, I used to sleep till 11 or 12 o'clock in the morning. But after coming to the Mutt, I woke up at 4:30, going to ISKCON temple and chanting Hare Krishna Mahamantra every day. And every day we take the pranamas of the Maharaj. Maharaj gives us chocolates and fruits with so much of love and affection. Like after attending the classes like yoga or yoga, bhajana and everything, before attending the handwriting class,
my handwriting was very messy, but after listening the class for only 10 minutes, my handwriting was like anything completely different. In the yoga classes, we did Surya Namaskaram, pranamas. Doing them daily had me make more energetic and peaceful. Enjoyed them a lot. Thank you everyone. Hare Krishna. We would now request parents to come up and give their valuable feedback. Jai Sri Ramakrishna, respected Chief Guest, respected Chief Justice Sujay Paul Sirji, respected Swamiji, parents, children and all, a very good afternoon to all. I am Madhavi. I have attended parent motivation course for 12 days. From the timings are from 8:45 to 12 p.m. One of the faculty members asked us, is it necessary for a mother to bring her children to Swamiji and Swamiji should tell the children how to be with the mother, how to respect the mother? And a male faculty member from outside should come and tell the mother to how to be with the children. ఒక అమ్మకి ఒక తల్లికి ఒక బయట నుంచి వచ్చిన ఫ్యాకల్టీ మేల్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ వచ్చి చెప్పాలా పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలో. దట్ వాస్ సంథింగ్ టు థింక్. ఇట్ వాస్ థాట్ ప్రొవోకింగ్. జిజియాబాయి శివాజీని ఒక స్వామీజీ దగ్గరికి పంపించుంటే, తన కొడుకుని ఒక స్వామీజీ దగ్గరికి పంపించుంటే మనకి శివాజీ వచ్చేవారు కాదు. సో అంటే వై దిస్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ అరైజ్డ్? we are unable to give the qualities to our children. Sir, I hope you understand Telugu. అంటే మనం వాసనలు క్వాలిటీస్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం మన చిల్డ్రన్కి. ఎందుకు? ఒక అహం, నేను, నా పిల్లలు, నేను చెప్పినట్టు నా పిల్లలు వినాలి. ఎన్నోసార్లు వాళ్ళ మనసును కష్టపెట్టాం, మనం కోప్పడ్డాం, నచ్చని పనులు చేసినప్పుడు కొట్టాం. మళ్ళీ మా తల్లిదండ్రులు ఇలాగే పెంచారు మమ్మల్ని, మేము ఇంకా తక్కువనే కొడుతున్నాం వాళ్ళని అన్న అపోహలో. అంటే తెలిసి తెలియక మన పేరెంట్స్ ఎన్నో తప్పులు చేసాం, జ్ఞానంతో అజ్ఞానంతో ఎన్నో తప్పులు చేసాం. సో వేర్ హియర్ ద పేరెంట్ మోటివేషన్ కోర్స్ కమ్స్, అమృతస్య సేతు. దిస్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అస్ అ లాట్ and we are able to rectify our mistakes. So this course is meticulously designed and planned, consisting of excellent faculty member lectures, bhajans and a field trip in between. So sir, Swamiji, we are very thankful to you. One excellent faculty sessions with nice PowerPoint presentations, colorful slides, and thanks to BSN Murthy sir, he has presented a very colorful PPTs and paper clippings. Those avi chala chinnave day to day life lo, we don't concentrate on them, they are very minute, but they create a great impact on our children. And the other faculty members lectures were also excellent, telling us about the detoxification hours of great people. Like one of the lectures we have heard Kumara Mangalam, Aditya Birla group, how they have implemented the detoxification hours in their family and how they are continuing it. Those were very inspirational. And regarding the food is daily we had breakfast. అది ఒక డివైన్ ఫీలింగ్తో తిన్నాం మేము, చాలా మంచి బాగుండేది ఫుడ్. అండ్ ఇట్ అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్. అండ్ స్వామీజీ వీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డేస్ వీ హ్యాడ్ స్వామీజీ లెక్చర్స్ సెషన్స్. ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పారు స్వామీజీ మాకు, గీత గురించి, శ్లోకాల గురించి, వాటి తాత్పర్యాలు, 10 ఉపనిషత్తుల గురించి మాకు చెప్పారు. అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ స్వామీజీ. Swamiji always says, Vivekananda told purity drilling is being done. I say ideal Vatsalyam drilling has been done to us, sir. So you have given the knowledge not only for one generation, you have in a family you have given the knowledge for 4 generations. Definitely మేము మా పిల్లలకి చెప్తాం, తల్లిదండ్రులు పిల్లలని ఎలా పెంచాలో మేము చెప్తాం. నెక్స్ట్ మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్కి కూడా మేము చెప్తాం, దేవుడు ఆయుష్ ఇస్తే, ఇంకా ఆయుషిస్తే మా గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ముని మనవాళ్ళకు కూడా చెప్తాం. సో ఒక మొత్తం ఫ్యామిలీ ఉద్ధరించబడింది సార్ టీచింగ్స్తో, ఈ కోర్స్తో. ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్,
either mother or father to please attend this course. Once in a lifetime is enough. ఒక్కసారి చాలండి లైఫ్లో, ఇది అటెండ్ అవుతే చాలు. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ కెన్ కమ్ ఫర్ వాలంటీరింగ్ ఆర్ సేవ. And in between we had one trip to Kisaragutta, Ramakrishna mission ashram. Chala, it was very pleasant place andi, and there also Swamiji taught us regarding Gita slokas, and nenu ante evaru clear crystal ga chepparu. He has given us very knowledge. Ee parent motivation course lo not only you will learn about parenting, but also many things, many useful things how to implement in their life, in our life. And I take this opportunity to thank Haima Amma for teaching us bhajans. Thank you very much, Amma. Daily she used to take us into this beautiful world. Starting, she used to enter, catch our hand, and she used to make us enter into this world with her bhajans. Sir, ikkada okati, all the bhajans meaning is there in the book almost, but for some bhajans meanings are not there, like Aparajita Stuti. So it's better bhajans chese mundu okasari first day meaning chepte chalu, eppadiki maku gurtundipotundi, and we'll learn it. And also food tinetappudu oka slokam chadivistunnaru, ade aham brahmagnyau, dani meaning kuda first day okkasari chepte chalu Swamiji. In entire life ante ప్రతిరోజు కోర్సులో ఆటోమేటిక్గా అది గుర్తుండిపోతుంది, నోటికి వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇన్ హౌస్ ఆల్సో వీఆర్ చాంటింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ద భజన్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ స్వామీజీ మీకు శతకోటి వందనాలు, మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు, ఈ పేరెంట్ మోటివేషన్ కోర్స్ అటెండ్ అయ్యే అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు. And I take this opportunity to thank all the members, security people, librarians, and all the cast and crew of this Ramakrishna mission Hyderabad. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. గౌరవనీయులు స్వామీజీ గారికి, హానరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ సుజయ్ పాల్ గారికి, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ, తోటి తల్లిదండ్రులకి నా నమస్కారాలు. జై శ్రీరామకృష్ణ. పిల్లలందరికీ శుభాశిష్యులు. నా పేరు సువర్ణ. నేను కూకట్పల్లి నుండి వచ్చాను. ఇక్కడ నేను ఇద్దరు పిల్లల్ని సంస్కార సమ్మర్ క్యాంప్లో జాయిన్ చేశాను. 8th grade అండ్ 10th grade పిల్లలు, అమ్మాయి అబ్బాయి. సో ఇక్కడ జాయిన్ చేయడానికి మేము 1 year నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ మాకు ఈ విషయం తెలిసేలోపు అక్కడ అడ్మిషన్స్ అయిపోయాయి. అప్పటి నుంచి నేను మా హస్బెండ్ కంటిన్యూస్గా మేము వెబ్సైట్ చెక్ చేస్తూ, అప్పుడప్పుడు కాల్ చేస్తూ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి అని చెప్పేసి, ఫైనల్గా మాకు ఇక్కడ అడ్మిషన్ దొరకగానే చాలా సంతోషం వేసింది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేశాను. వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపిస్తే మేము తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకొస్తామని కూడా మేము చెప్పాము. నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె పంపించింది కూడా వాళ్ళ అమ్మాయిని. అలా ఇక్కడ అడ్మిషన్ దొరికిన తర్వాత మదర్గా అమృతస్య సేతులో నేను గత 2 వారాలుగా ఇక్కడ పేరెంట్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. అక్కడ మాకు స్వామీజీ ఇంకా వివిధ గురువులు, వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన గురువుల చేత మా క్లాసెస్ ఇవ్వబడ్డాయి. అక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, అలాగే ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తిలో ఉండాల్సిన భావాలేంటి, అది దాస్య, వాత్సల్య, బంధు, ఇలా 5 రకాల భావాలు ఉంటాయి. మెడిటేషన్లో కూడా 4 రకాల మెడిటేషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఛాయ, రూప, ఇలా 4 రకాల మెడిటేషన్స్, భజన్స్ అండ్ లాస్య. సో ఆ అవేర్నెస్ మాలో వచ్చింది. అలాగే వేదాలు, ఉపనిషత్తుల గురించి, వాటిలోని మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఘట్టాల గురించి ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొచ్చి మన లైఫ్లో ఎలా అన్వయించుకోవాలి, వాటిని మన పిల్లలకి వాటిని మనం ఎలా నేర్పించాలి. ఒక తల్లికి ఎలాంటి బాధ్యత ఉంది, బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రులమయ్యాం. ఆ తల్లిదండ్రులలో మాతృ పితృ హృదయము, వాళ్ళ తత్వము ఎలా ఉండాలి పిల్లల్ని పెంచే విధానంలో, ఆ పిల్లలు భవిష్యత్తులో అన్ని నైతిక విలువలు కలిగిన పిల్లలుగా ఎదగాలంటే అందులో మన రోల్ ఏంటి, ఆ విషయాలన్నీ మాకు ఇక్కడ నేర్పించారు. ఆ మాటలు విన్న తర్వాత మేము ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాం. నా విషయంలో అయితే నేను బాగా ఆలోచించాను. ప్రతిరోజు క్లాస్ అయిపోగానే ఒక ఆలోచన మొదలయ్యేది,
నేను అంతకుముందు మా హస్బెండ్ రోజు మెడిటేషన్ చేయమంటే రోజు చేసేదాన్ని కాదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ డే క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది నాకు. ఫస్ట్ డేనే సెకండ్ డేలో ఫస్ట్ రోజు నేను టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ కంటిన్యూస్గా డీప్ మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళాను. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది, ఎలా ఇక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటా లేదా నాకు వచ్చిన నా బోధనల వల్ల నాకు వచ్చిన అవేర్నెస్ అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత రోజు మెడిటేషన్ చేసి క్లాస్కి వచ్చి క్లాస్ అయిపోయాక లైబ్రరీకి వెళ్ళి అక్కడ 2 hours స్వామీజీ చెప్పిన ఉపనిషత్స్ కఠోపనిషత్స్ కానీ శారదమ్మ జీవిత చరిత్ర కానీ అలాగే చరక సంహిత చదవడం మొదలుపెట్టాను. ఎందుకు చరక సంహిత అంటే హోమ్ రెమెడీస్ ఉంటాయి అందులో. అలాగే ఉపనిషత్తుల్లో ఏమున్నాయి అని అంటే మనమేంటో తెలుసుకునే, నేను అనే భావం ఏంటి, నా అనే స్వార్థం ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, భౌతికత్వం ఏంటి, ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను. ఆ బుక్స్ చదవడం వల్ల నాకు అర్థమయ్యాయి. ఎందుకంటే స్వామీజీ చెప్పారు, చెప్పిన తర్వాత నాకు ఎలా అర్థం కావాలనేది మళ్ళీ బుక్ చదివినాక విపులీకృతమైంది. అలా నాకు రోజు ఏదో ఒక మార్పు వచ్చింది, నాలో మార్పు వచ్చింది. పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే మేము రోజు మెడిటేషన్ చెయ్యి, యోగా చేద్దాము, రోజు సాటర్డే సండే వచ్చాం కానీ ఫ్యామిలీ వాక్కి వెళ్దాము, సన్ రైజ్కి వెళ్ళాలి, డి విటమిన్ ఇలా అన్నీ చెప్తున్నాం. అలాగే వీడియోస్ చూపిస్తున్నాం పిల్లలకి. అవి వాళ్ళు ఎలా అంటే మేమేదో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు, అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం అనుకోవట్లేదు. పేరెంట్స్ కోసం చేస్తున్నారు, మనస్ఫూర్తిగా చేయట్లేదు. ఆ మనస్ఫూర్తిగా చేసే తత్వం మాకు ఇక్కడ నుండి వస్తుంది, ఈ క్లాసెస్ నుండి వస్తుంది అనేది మా గట్టి నమ్మకం, ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా. కానీ ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత నా ఆలోచన విధానం ఎలా అంటే మార్పు వాళ్ళలో ఎలాగో వస్తుంది, వాళ్ళ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్స్ ప్రకారము అలాగే గురువుల బోధన ప్రకారం వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది. మార్పు ఫస్ట్ మనలో రావాలి. ఆ మార్పును మనం దైనందిన జీవితంలో మనం వాటిని పాటించడం వల్ల అది చూసి పిల్లల్లో మార్పు రావాలి. అది నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ క్లాసెస్ వల్ల. అలాగే కీసరగుట్టకి వెళ్ళినప్పుడు గురువు మాకు ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్తో ఒక మాట చెప్పారు, భౌతికత్వం గురించి, మాయ గురించి. ఒక ఫోన్ తీసుకొని అలా చూపించి ఒక బట్ట కింద పెట్టి, ఇప్పుడేం కనిపిస్తుంది బట్ట కింద పెట్టినప్పుడు, ఫోన్ చూపించినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది, మేము ఆన్సర్ మామూలుగా చెప్పాం. అప్పుడు చెప్పారు భౌతికత్వం ఫోన్, ఆ బట్ట కింద ఉన్నప్పుడు బట్ట కనిపిస్తుంది, అది మాయ. దేవుడు మీకు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు ఒక కార్యసిద్ధి కోసం, మాయను కూడా మీ జీవితం పైన కమ్మేసింది. ఆ మాయని పొరలుగా ఎలా తొలగించుకోవాలి. అప్పుడు నాకు స్వామీజీ చెప్పిన మరొక మాట, అది బంగారు పలకం లాంటి స్ట్రాంగ్ ఒక ఫ్రేమ్ని మీ మనసుకి మీరు పెట్టుకోవాలి. అంటే ఏంటి, మీ సంసిద్ధత దృఢంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. అప్పుడు మా నాన్న చెప్పిన ఇంకొక పాట గుర్తొచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి నేను పాడుకుంటాను, మా నాన్న ఎప్పుడు గుర్తొచ్చినా నాకు ఆ పాట గుర్తొస్తుంది, నేను పాడుకుంటాను. గురించి ఒక 4 lines తొందరగా చెప్పేస్తాను. బుద్ధిరా మన బుద్ధి తెలియనురా, హద్దున్న మనిషే ఆత్మరా మన ఆత్మ బంధువురా, కొద్దిగది హద్దులే మించిన బద్ధశత్రువు పరమ దొరకదు, రద్దు చేయుము రాగద్వేషము రడ్డుగానెదురించు వరకు, హారతి శ్రీరామలింగార్య సద్గురువరేణ్య సాధు సజ్జన భావ సౌందర్య. ఈ మాటల్లో అప్పుడు నాకు అర్థం ఒకటే, బుద్ధి చంచలమైంది, మనసుని స్థిరంగా ఉంచాలి. ఆ 2 మాటలే నాకు అర్థమైనాయి మా నాన్న మాటల నుంచి. బట్ నాకు ఇప్పుడు దాని అర్థం నాకు సంపూర్ణంగా అర్థమైంది గురూజీ. అండ్ పేరెంట్స్ అందరికీ ఒకటే మాట, మనం స్కూల్లో వెళ్ళే పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ డిఫరెంట్, అండ్ ఇలాంటి సంస్థలకి వచ్చినప్పుడు మనకి పేరెంట్ అవేర్నెస్ కలిగే మార్గం వేరు. ఇది పరిపూర్ణమైన మార్గం. అందరూ అవకాశం ఉంటే ప్లీజ్ అందరూ ఇలాంటి మార్గాల్లో నడుద్దాం. మన పిల్లలకి బంగారు బాట ఆల్రెడీ ఏర్పడింది మన ఇంటి నుంచి మఠం వరకు. ఆ బాటలో మనం నడుద్దాం, మనతో పాటు మన పిల్లల్ని నడిపిద్దాం. ఇది ఒకటే నా యొక్క రిక్వెస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. జై శ్రీరామకృష్ణ. పూజ్యులైన గౌరవనీయులైన గురువు గారికి నా యొక్క ప్రణామాలు, ముఖ్య అతిథి గారికి కూడా నా యొక్క నమస్కారములు. ఇక్కడ విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి, నా తోబుట్టు వాళ్ళందరికీ నా యొక్క శుభ మధ్యాహ్న శుభాకాంక్షలు. మనం సంస్కారం లేని చదువు వ్యర్థం అండి. ఇవాళ రేపు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళినా అన్ని చదువులు మనకి వస్తున్నాయి.
సర్టిఫికేట్స్, మార్క్స్ అని కాదు, మనకి మన మూలాలు సంస్కృతం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పెద్దలని ఎలా గౌరవించాలి, ఎలా ఉండాలి అని నేర్పిస్తున్నారు. కనుక మనం ఏంటంటే ఇక్కడ భజనలు, మెడిటేషన్ అన్ని క్లాసెస్ చాలా బాగున్నాయి. అందరూ పేరెంట్స్ మోటివేషన్ క్లాస్లో చేరాలని కోరుకుంటున్నాను. పేరెంట్స్ మోటివేషన్ క్లాసులలో మనకి పిల్లలతో ఎలా మెదగాలి, ఎలా ఉండాలి అని మనకి ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ అండి ఆపర్చునిటీ. అందరికీ నమస్కారం, పెద్దలకి నమస్కారం. జై శ్రీ రామకృష్ణ. మేము విజయవాడ నుంచి వచ్చామండి. మా బాబు 6th క్లాస్ అండి ఇక్కడ జాయిన్ చేయడానికి. ఇది ఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎక్కడ పోస్టర్లో పెట్టి సంస్కార్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుందని ఎవ్వరూ చెప్పలేదండి. పాత పేరెంట్స్ ఇంతకుముందు అటెండ్ అయిన వాళ్ళ మౌత్ పబ్లిసిటీ వల్లనే ఇంత ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుందని మా అందరికీ తెలిసిందండి. విజయవాడ నుంచి దీనికోసం వచ్చామండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ కిడ్స్ కోసం ఈ ప్రోగ్రాము అని మేము అనుకున్నామండి. దానికి తోడు గురువుగారు అమృత సేతు అని ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టి పేరెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ లాగా అనిపించింది. ఫస్ట్ కాసేపు అయిన తర్వాత మాకే అర్థమైంది సంస్కారం ఉండాల్సింది పేరెంట్స్కి, పిల్లలకి కాదు. వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు, మనమే చెడిపేస్తున్నాం పూర్తిగా. ఆ అమృత సేతులో వాళ్ళు వచ్చిన కౌన్సిలర్స్ కానీ లేకపోతే సైకాలజిస్టులు కానీ ఒకసారి అయితే 86 years అండి. ఆయన వచ్చి నిలబడుకున్నప్పుడు నేను ఒక 65 ఉంటాయి రిటైర్డ్ అయింటారని అనుకున్నానండి. ఆయన ఆల్రెడీ 3 terms అంటే ఒక 25 years ఒక సర్వీస్, ఇంకో 25 years ఇంకో సర్వీస్, అలా 3 terms ఆల్రెడీ ఆయన లైఫ్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా లీడ్ చేస్తున్నారంటే మేము 40 yearsలోనే ఎప్పుడు రిటైర్డ్ అయిపోతాం, స్ట్రెస్ వచ్చేసింది, ఏదో సాధించేసామే అని అనిపించింది. ఆయన చూసిన తర్వాత ఈ మఠంలో ఎంత నడుస్తుంది ఈ ఇండియన్ కల్చర్ గురించి కానీ, వివేకానంద స్వామి, మా బాబు ఒకసారి అడిగాడు, స్వామీజీ ఏమన్నా వివేకానంద స్వామినా? సేమ్, ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ద సేమ్, సిమిలర్. అంటే వీళ్ళందరూ డిసేబుల్స్, ఎవ్రీబడి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది మొత్తం కూడా పిల్లలు తీసుకున్నారండి, చాలా బాగా తీసుకున్నారు. పేరెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ లైక్ చంప మీద కొట్టినట్టే అనిపించిందండి. చాలా తప్పులు అవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కౌన్సిలింగ్తో, వాళ్ళు నేర్పించినటువంటి సంస్కారంతో ఇంట్లో మనం రెగ్యులర్గా చేస్తే ఇంతకు మించి మనం నేషన్కి ఇవ్వాల్సింది ఏమీ లేదని నాకు అనిపించిందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అమ్మ జై శ్రీరామకృష్ణ, గట్టిగా ఒకసారి జై శ్రీరామకృష్ణ. రైట్, అయితే అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన గురూజీ మహారాజ్కి, మా లీగల్ ఫెటర్నిటీ లార్డ్షిప్స్ రావడం ఈ ఫంక్షన్కి పర్సనల్గా నేను చాలా హ్యాపీ. లార్డ్షిప్స్ వచ్చిన మా లీగల్ ఫెటర్నిటీ నుంచి. మహారాజ్ అమ్మ, ఇక్కడ ఎంతమంది ఈ అమృతసర సేతుకు వచ్చి హ్యాపీగా ఉన్నారు? ఎస్. ఇక్కడికి ఈ బ్యాచ్తో ఆపేద్దామా లేకుంటే కంటిన్యూ అవుదామా? అది కూడా చేయొద్దండి. మళ్ళీ ఉంది జూలై 13th నుంచి బాల వికాస్ అంతా ఉంది. సార్ ఇటు సైడ్ చేతులు తక్కువ ఎత్తుతారు, ఎందుకంటే మనకు కుదరదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. కానీ వీకెండ్ రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వీకెండ్, సాటర్డే సండే రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ చెప్పడానికి చాలా ఉన్నాయి కానీ టైం చాలా తక్కువ. సో ఈ అమృత సేతు నుంచి మై విష్ ఒక చిన్న, అంటే రామాయణంలో ఉడత సేవ్ అంటారు, ఉడత సహాయం చేసినట్టు. ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్కి మేము ఇచ్చే, అంటే పేరెంట్స్ అందరం కలెక్ట్ చేసి ఒక చిన్న అమౌంట్ ఇస్తున్నాము. ఉడత సహాయం కూడా కాదు, నాకు తెలుసు అది చీమ సహాయం లాంటిదే. మహారాజ్కి మన పేరెంట్స్ అందరి తరపున పేరెంట్స్ అందరి అమృత సేతు ఫస్ట్ బ్యాచ్, సెకండ్ బ్యాచ్ అంత తరపున మహారాజ్కి మీ అందరి తరపున నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ దండం. మహారాజ్కి ఇది ఇచ్చేసి ఇది ముగిచ్చేద్దామ్మా. ఇంకా చాలామంది టైము, చాలా కార్యక్రమాలు బయటకు వెళ్ళాలి, చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో చెప్పడానికి చాలా ఉంది కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ పేరెంట్స్, రామకృష్ణ మట్టుని వదలొద్దండి. రామకృష్ణ మట్టుని వదలకండి అంతే. ఇంక ఇప్పుడు 4th క్లాస్ అమ్మలు ఉన్నారు అంటే యు ఆర్ సో లక్కీ. 10th క్లాస్ అమ్మలు ఉంటే ఇంకో 2 years ఛాన్స్ ఉంది మనకు. 4th క్లాస్ అమ్మలు ఉంటే మాత్రం మీకు 8 years లక్షణంగా సమ్మర్ క్యాంపు, బాల వికాస్, ఎవరీ సండే మీకు ఏం కావాలంటే అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. నాకు 2 అమ్మాయిలు, 2 ఇంటర్ వరకు చేశాను. అది ఆనందం నాకు తెలుసు. మీరు కూడా ఆనందాన్ని పొందాలని ఆశిస్తూ సెలవు. జై శ్రీరామకృష్ణ.
Thank you dear parents and students for your insightful feedbacks. And now, it's the moment we all been waiting for. Any guesses? It is Special Talent Award Distribution Ceremony. Our students participated in various contests, giving their best with passion and determination. And while each participated great, some have truly stood out exceptionally well with their efforts. And today, we are here to celebrate the spirit of participation, perseverance, and growth. So, let's make this moment grand. Let's cheer, applause, and celebrate with our all energy. We request you to clap in this pattern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Can we do it together once? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And keep it continuous. Clay modeling 4 to 7th class, idol making, Slesha Narmada group, Samarth Valmiki group, vegetables and fruit basket, Adhya Jhansi group. We please request the parents to continue the applause. Portrait competition 4 to 7th class, Shri Vennala Nivedita group, Advik Valmiki group. Please continue the pattern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vegetable and fruits. Vegetable and fruit basket. Adhya Jhansi group. Portrait. Portrait competition, Siri Vennala Nivedita group, Advik Valmiki group. Bodylat Seniors 8 to 10th class, E. Dhanush Vishwamitra group, Sahasra Vaishali Yamuna group, Kritika Savitri group, M. Ruchira Savitri group. Painting and handicrafts 8 to 10th class, P.R. Akshaya Savitri group, B. Abhijita Yamuna group, Y. Sanvi Yamuna group, Bhuvana Sarada group. Keep the clapping going on. Mahita Kurna Narmada group for quiz juniors 4 to 7th class, Srividya Somanchi Narmada group, Esvindya Vasini Saraswati group. Can you please make the applause louder? Quiz Seniors 8 to 10th class, first place Shriyan Reddy Dharma group, second place Sai Harshit Bhishma group, third place C. Dharmik Dharma group. Can we change up the order? Let's go 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
1 2 1 2 1 2 3. Bhajan Boys 4 to 10th. C. Gurvan Dharma Group. M. Praneeth Satya Group. Ronak Satya Group. Amod Nachiketa Group. T. Mandeep Vishwamitra Group. Bhajan Girls 4th to 10th class. G. Akshaya Savitri Group. M. Ruchira Swaraj Savitri Group. A. Vaishnavi Lakshmi Group. K. Sanjana Sharada Group. G. Vedasai Sharada Group. Parents, can you please continue your applause? Can we go for 1 2 1 2 1 2 3? Yoga Junior Girls 4th to 7th class. S. Sahasra Nivedita Group. Tulasi Maitri Group. Lakshmi Prasanna Saraswati Group. Hitanshi Ganga Group. Yoga Seniors 8 to 10th class. Bhavya Savitri Group. Hema Lakshmi Group. Akshaya Kaveri Group. Pranavi Sita Group. Parents, let's please encourage the children. Please clap louder. One two one two 1 2 3. Yoga Junior Boys 4th to 7th class. S. Kavish Verma Abhimanyu Group. A. Harshit Valmiki Group. G. Vivan Reddy Agastya Group. C. Pradyun Rama Nachiketa Group. Please, can we go a bit louder? Let's change up the pattern. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yoga Senior Boys 8th to 10th class. P. Chanakya Jaydev Rakhal Group. B. Rudra Suhas Bhishma Group. P. Sandeep Bhishma Group. M. Mahesh Bharadwaja Group. Congratulations to all the prize winners. An important note, we have attached a gift coupon along with the certificates. You can use this coupon to select books or articles that fall within the gift amount from the main bookstall in the mutt. The claiming of your gift prize can be done until 1st June, that is next Sunday. I repeat, important note. We have attached a gift coupon along with the certificates. You can use this coupon to select books or articles that fall within the gift amount from the main bookstall in the mutt. The claiming of your gift prize can be done until 1st June, that is next Sunday. Thank you. Now, as we near to the end of the program, I warmly invite our student Sanskriti to kindly deliver the vote of thanks and express our collective gratitude to all who made this event a memorable one.
A very warm and a heartfelt thank you to everyone who made Samskar Camp 2025 a meaningful and a memorable journey. To our dear parents, thank you for your trust and support in allowing your children to be a part of this noble initiative. And to all our students, you are the heart of this camp. Your enthusiasm, sincerity, and eagerness to learn brought out the life to every session. A special thanks dedicated to our volunteers who worked selflessly behind the scenes, making sure every activity ran smoothly with love and care. Our deepest gratitude to Ramakrishna Math Hyderabad for being the guiding light of this camp. Your teachings and values have helped us sow the seeds of character, discipline, and devotion in our young hearts. With humble pranams, we thank you all for making Samskar Camp 2025 a beautiful step towards building a brighter and a stronger future. Thank you, Jai Shri Ramakrishna. And with that, we bring this beautiful day to a close. A heartfelt thanks to our dear students. Your energy and dedication lit up this entire camp. A big thank you to the parents as well. Your constant support made all the difference. And to our honored guests, we are truly grateful for your presence and inspiring words. As we part, may the values and memories from this journey stay with us, guiding our actions and enriching our lives. Thank you once again, everyone, for being a part of this special celebration. Wishing you all joy, growth, and continued inspiration. We now conclude with the Ramakrishna Mangala Shasanam. मङ्गलं देशिकेन्द्राय यमिनां चक्रवर्तिने पराशक्तिस्वरूपिण्यै देव्यै मात्रे च मङ्गलम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मङ्गलं मङ्गलं भक्तवृन्देभ्यः सर्वलोकाय मङ्गलं मङ्गलं भक्तवृन्देभ्यः सर्वलोकाय मङ्गलम् जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। जय श्री शारदा माए की जय। जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय।